Uganda empya egenda kubeera etya ensonga 5 zenjagala nnyo okusaako essira. Ensonga esooka kukuwa ekitiibwa enfuga ey'amateeka n'eddembe ery'obuntu. His Excellency Robert Kyagulanyi wali audio ye eyakedde kubeera ng'esaturatinga ku ngeri gy'ayagala Uganda erabikemu Uganda empya gye mba ntegeezeza, naye nga tetunnagendayo yongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'omanyi oli muwagizi wa His Excellency Robert Kyagulanyi naawe awagira zaidi eri vidiyo eno mbadde nkusaba giwa obudde kubanga mulimu bingi eby'okuyigga. Tana subscribinga weegatti ku mukutukufu guno olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi kigambibwa kubeera nga alina audio gy'atadde ayagala bannayuganda basooke bagiwulirize nga banakulu ate bonna bakubeera nga beerayiza. Mujjukire bulungi ye yagambye talina buzibu ne we beerayiza. Uganda empya egenda kubeera etya ensonga 5 zenjagala nnyo okusaako essira. Ensonga esooka kukuwa ekitiibwa enfuga ey'amateeka n'eddembe ery'obuntu. So twagala enfuga ey'amateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ery'obuntu. Buli munnayuganda yagalire mu nsi ye ng'amateeka bwe mba nsobeza amateeka nga gambonereza kye kimu naawe ate nga bwe mba sina musango gankuma kye kimu naawe si bwe kityo bwe kiri. Ensonga ey'okubiri twagala okukola ku byenjigiriza n'ebyobulamu. Twagala okukola ku byenjigiriza bidde bupya. Nja kukomawo njogere ku byenjigiriza kuba ebyenjigiriza ebyo biteekako nnyo essiira. Twagala okuzza obujja ebyobulamu. Okimanyi nga bwe nkimanyi nti gwe mukyala olina omukyala omukyala wo saawa zino tuli wano ne mukyala wo bw'alema okuzaala oyinza okuva ku interview eno ne bagamba mukyala wo yafudde kubanga tewabaddewo gloves za kumulabirira kubanga bwe yatuuse ng'eddwaliro abasawo tebaliiwo. Okimanyi nga bwe nkimanyi kubanga oli munnamawulire naye manyi tosobola kyogerako ekyo. Twagala okuzza obujja eby'obulimi. Guli mwana w'ebusoga zi society odidi okitegeera era omanyi nti twasoma nga bazadde baffe ne ba season ya bikajjo oba season ya mwanyi osobola okulima naye kati muli reduced to slaves mwe bannansi. So twagala okuzza obujja ensonga z'ebyobulimi. Obulimi butweyagaze kuba ekyo obulimi kyabugagga nnyo ku ttaka lye tulina. Most importantly n'ebyobugagga eby'omu ttaka amafuta gabeere gaffe gonna gold abeere waffe yenna so si bya famire ya Museveni. N'ekisembayo twagala okugatta eggwanga lyaffe. Okitegeera tube ne security eyaddala. Security oba peace si kubeera nti tewaliwo olutalo. No, peace is being comfortable and having justice. If there is no justice there cannot be peace. Wati waliwo bwenkanya era ojja kubanga ogobagana n'abantu. So muyinza okuba temuli mu lutalo naye nga temulina mirembe. Ensi yaffe njawulo yawulemu batutaddemu empalana amawanga madiini bibiina byabufuzi. We must heal that. Okay, we must bring our nation together by offering equal opportunities to everybody. Buli munnayuganda abeere nga asaanidde ate n'ekifaananyi kyaffe nga Uganda tukikyuse ku international stage. Nze bwe nabeera president Uganda egenda kuddamu efuna erinnya lyayo eddungi. Uganda batandika ogirabanga gana amawanga amalungi naye kati batumanyiko corruption, batumanyiko dictatorship. Buli mawulire agajja mu Uganda ono bamusibye kubanga yanyiziza president. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu amanyikiddwa nga Ssemujjuganda Alesi Bwina. Bannayuganda ebirala tugenda kubonabona mu kino ekisanja oyinza obutakitegeera kino naye vidiyo eno njagala ogiwa obudde. Ono omukulu Ssemujjuganda y'omu ku bannayuganda abakyasinza amagezi ate bo ate batera kulimba era wabavuddeyo n'agamba ekintu kiba kigenda kukola ki okutuukirira. Awo nyininyini njagala osooka owulirize abyayogera gwe tana subscribinga nawe subscribinga vidiyo gimpereka like tumale tuyongereyo soko muwulirize. After cheating elections, after militarizing of the politics in Uganda, tomorrow he has invited his business partners from the region, and business partners you may want to call them heads of state. He has invited Suruhu with whom they do business and others from the region. So those ones you will see, and many other leaders with whom Museveni is doing business in the region, South Sudan, Somalia, Equatorial Guinea. So these are the fellows who will be coming to witness his swearing in. So we want to ask Ugandans to brace themselves for this term that is going to be the worst in our history. We have our leaders who are still in prison. The founding president of our struggle, Dr. Kizza Besigye, is in prison. He has spent there
now 541 days, together with his AD Haji Obedi Lutale, our Secretary for Foreign Affairs, Samuel Makoha, is in prison, and a score of other leaders and supporters of other political parties. After 41 years in power, at officially 81 years, Museveni is closing road starting today, after what he called overwhelming victory, that he will be sworn in tomorrow. We have lived troubled lives in the last 4 decades under Museveni, but life will be worse when Museveni begins his 5th decade in power. There are problems, whether it is in health, whether it is in education, whether it is in the public works, and we have had a relatively young Museveni taking over power 40 years ago, 41 years ago, but failing to deliver on the critical requirements of the country. You now are headed for another decade, another 5 years of an old man. And there are all signs that Museveni now rules the country because of his old age with his son and wife and brother. So this is going to be the worst term in the history of Uganda. And that's what the country must brace itself for. That you have an 80-year-old man. Ebigambo simujunganda bina na bitono naye Omuganda wange olaba olunaku olwaliro avuddeyo n'atabuka kitegeeze kijja si muntu. Omukulu President wa France yaganye okulabikako ku inauguration y'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, kyokka ate abadde wano Kenya just kilometers 2 okuyingira Kenya, naye ng'omukulu ye yaganye okubeera ng'alabika. Bannayuganda nti abamu international community mulimu gwabwe bo bagukwasiza amaanyi era okulabisa kwe batudde bo bagamba kama mbaya ni mbaya. Omukulu ono tagenda kumalako ekisanja kino. Njagala kumpa ebirozo mu comment section mulowooza kinaatuukirira oba nenda, kubanga omukulu wali yavayo namugamba kino His Excellency Robert Kyagulanyi waba yeetaaga oba waba ayagala okujjako His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alina okusooka namuvunza mu bazungu. Kati ndowooza His Excellency Robert Kyagulanyi kyali mu kukola, mugenda bamubulira mu comment section mulowooza ki strategy ajja eri oba nedda. This is a shame to the world's biggest democratic country, the United States. In the picture up here, it's called Nicholas Cheka. It's the head of African Affairs from the United States. He is in Uganda to attend the swearing in of a dictator, a human rights abuser. Which kind of impunity is this? United States, Your Excellency Donald Trump, the minister in charge of foreign affairs, Senator Jim Reich, you've clearly and many times stated that in Uganda, the recent election was not a real election, but it was a military operation. And you clearly stated that Uganda's dictatorship has started to transfer its atrocities to other countries. How possible that a representative from the United States can go and attend the swearing in of a dictator, a dictatorial regime that you clearly know that it did not win the recent elections? This is a big shame. We don't know what the plan is, but I want to tell you this. We shall never stop fighting for our country. We shall never stop defending democracy and the rights of the people. You can continue to stand shoulders with a dictator, to stand shoulders with a person who abuses the rights of others, but we shall never stop fighting for our rights. We shall never stop fighting for freedom, and we shall never stop fighting and defending the rights of other people and our country at large. But remember, we are fighting $1 billion that goes into Uganda every year from the United States. We are fighting billions of pounds and euros that goes to the country from Europe. But guess what? Always the people power wins.
and our ultimate goal is to win this revolution, and we shall win it. But once we win it, we shall treat everyone who is treating us the same way. Okay? This is impunity. This is injustice that you are trying to promote. Why would you attend Mr. Nicholas Cheka? Why would you decide to attend the swearing in? A person who is actually swearing in himself, because the people of Uganda did not vote him. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Later, United States, this is enough. We are not begging you, we are not requesting you, but it is a fundamental duty for any democracy, any democratic mind, any democratic people to stand in whenever there is an abuse of the rights of others. Whenever democracy is abused, whenever democracy is put under the bed, it's a duty for everyone.